Доброго дня, шановні учасники конференції, друзі, колеги. Good morning and good afternoon, dear conference participants, friends and colleagues. Раді вітати вас у стінах Національного авіаційного університету. We are glad to welcome you to the National Aviation University. Сьогодні ми всі є учасниками 9-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми в системі освіти», заклад загальної середньої освіти, доуніверситетська підготовка, заклад вищої освіти. Today, we are all participants of the 9th International Scientific and Practical Conference, Actual Problems in the System of Education, General Secondary Education Institution, Pre-University Training, Higher Education Institution. Конференція проводиться за сприяння та організаційної підтримки Міністерства освіти і науки України, Державної наукової установи Інститут модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України. Програму конференції буду вести я, Лахтіонова Людмила Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент, заступник директора Навчально-наукового інституту розвитку освіти Національного авіаційного університету. The program of the conference will be led by me, Людмила Лахтіонова, PhD in Economics, Associate Professor, Deputy Director of the Educational and Scientific Institute for Education Development of National Aviation University. Конференція відбувається в умовах війни. Росія здійснила загарбницький напад на незалежну, суверенну українську державу. Прошу всіх учасників конференції шанувати загиблих хвилиною мовчання. The conference is taking place in the conditions of war. Russia has launched an aggressive attack on the independent Ukrainian state. Ask you to honor the deed with a moment of silence. На конференцію зареєструвалося 230 учасників – наукових, педагогічних та науково-педагогічних працівників з України, науковці з 17 іноземних держав, таких як Сполучені Штати Америки, Великобританія, Федеративна Республіка Німеччина, Ізраїль, Об'єднані Арабські Емірати, Естонія, Латвія, Словаччина, Туреччина, Чеська Республіка, Грузія, Азербайджан, Пакистан, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Індія. Ми працюємо в умовах воєнного стану. Проте сподіваємось, що наша робота буде цікавою, плідною та конструктивною. Повідомляємо, що йде запис конференції. У чаті ви можете задавати запитання і писати коментарі. The conference is being recorded. In the chat you can ask questions and write comments. Хочемо зробити оголошення і повідомити, хто сьогодні буде працювати на пленарному засіданні. Зразу хочу наголосити, що в зв'язку з тим, що йде війна, і ви знаєте, що зараз в Україні, по всій Україні йде повітряна тривога, ми працюємо в такому суперважкому режимі, тому прошу всіх українських наших колег
які перебувають, скажімо так, в безпечних місцях, перейти в небезпечні місця. Ми самі організатори раніше підготувалися заздалегідь до цього. Ми проведемо сьогодні тільки пленарне засідання. І так, хто у нас виступає на пленарному засіданні? Розпочне наше пленарне засідання завідувач кафедри базових і спеціальних дисциплін Національного авіаційного навчально-наукового інституту розвитку освіти Національного авіаційного університету Ольга Олегівна Брояка. Далі продовжить наше пленарне засідання кандидат наук, професор Сталінського технологічного інституту Ян Алвер. В співавторстві теж з кандидатом наук, професором цього ж самого університету Лехте Алвер, Таллін, Естонія. Наступне буде виступати наша захисниця Верголес Майя Резметівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач лабораторії психофізіології праці, гігієни і фізіології змінної праці, Державний університет, Інститут медицини праці імені Кундієва, Національної академії медичних наук України, місто Київ, Україна. Її співавтори – це Верголяс Олександр Олександрович, кандидат юридичних наук, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, місто Мелітополь, Україна, наголошую. Брантова Олена Іванівна, молодший науковий співробітник, теж Державний університет, Інститут медицини праці імені Кундієва, Національної академії медичних наук України, місто Київ, Україна. Далі в нас продовжить пленарне засідання представник Туреччини Казім Татліліогу, кандидат наук, професор, Вінгольський університет, місто Вінгол, Туреччина. За ним виступає, відповідно до нашої програми, представник Британського університету в Дубаях, Об'єднані Арабські Емірати, це Мухаммед Джамал, кандидат наук з менеджменту та політики лідерства, працівник приймальної комісії Британського університету в Дубаях. За ним, відповідно до програми, буде виступати Ілія Еліава, кандидат наук з бізнес адміністрейшн, професор, факультет бізнесу, Грузія, Тбілісі, Грузія, Джорджія. За нею, вірніше, підключається Дар'я Супрун, доктор педагогічних наук, професор, Державний національний університет імені Драгоманова. І завершить наше пленарне засідання Мирослав Євгенійович Андрос, це старший викладач кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій Державного закладу вищої освіти, Університет менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України. І завершальним словом в нас виступлять представники, вже постійні представники нашого організаційного комітету. Це Світлана Вікторівна Калабухова, доктор економічних наук, професор Київського національного університету імені Вадима Гетьмана. А також завершальним словом виступить представник Євросоюзу, Таллінський технологічний університет Естонія, професор Ян Алвер, теж який багато років працює з нами. І так, продовжуємо нашу роботу. До вітального слова запрошується голова організаційного комітету конференції, проректор з міжнародного співробітництва і освіти Національного авіаційного університету, доктор педагогічних наук, професор Зарубінська Ірина Борисівна. The head of the organizing committee, vice rector for International Cooperation and Education of the National Aviation University, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor Irina Zarubinska, is invited for a welcoming speech. Please, Irina Borisovna. Good morning, good afternoon, dear colleagues. For somebody it is, for some of us it's morning, because we have great international participation today. Good afternoon, dear colleagues. It's a great pleasure to greet all the participants of the international conference, Actual Problems in the System of Education, General Secondary Education Institution, Pre-University Training, Higher Educational Institution. So we
all understand that it is very important for any activity in order to be successful to be based on a thorough methodological base, on the results of scientific research and new scientific achievements. That is why today's conference is of really very actual and very important. And today's conference, I will tell you without any doubts, is important not only for our university, but also for entire scientific and pedagogical community. And it will provide the opportunity for scientists of different countries, not only of Ukraine, and well, because the participation of the conference is very, very wide, to discuss the most vital and urgent problems of higher education, school education, and pre-university training. What is very important is not just to discuss a part of it, but to see the succession, okay, when we start first with a school, then we understand how it leads further and finish up with talented people in higher educational institutions. So on behalf of the leadership of the National Aviation University, I would like to express my gratitude to everyone who found the opportunity to participate in the work of this important event. I wish you all fruitful work, bright ideas, insights, success in their implementation, support from your colleagues, and pleasant and fruitful cooperation. Well, it's very important and very pleasant for us that the geography of our international conference is getting wider and wider from year to year. Of course, well, I could mention just the topics which will be discussed today and their importance, but I don't want to keep up your time because of the alarm signal, which is in the ear now, and because of the problem with the signal. So I want to save your time, okay, to have more time to share your bright ideas. So once again, it's a great pleasure for me to welcome all of you in the walls of National Aviation University. Let me wish you successful work, okay, and fruitful cooperation. Thank you. Just good and fresh ideas. Thank you for your attention. Thank you very much, Ірина Борисівна. Будь ласка, включіть свої веб-камери, зробимо фото. Switch on your cameras, please. Let's make a photo. Робимо фото. Дякую. Thank you very much. Розпочинаємо пленарне засідання. Нагадуємо, що регламент виступів до 10 хвилин. Let's start the plenary session. I would like to remind to use the scheduled time for each presentation is maximum 10 minutes. До слова запрошується Бруяка Ольга Олегівна, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри базових і спеціальних дисциплін Навчально-наукового інституту розвитку освіти, Національний авіаційний університет, місто Київ, Україна. Тема виступу – організація навчання на підготовчому відділенні Національного авіаційного університету в умовах воєнного стану. Доброго дня, шановні учасники міжнародної конференції. До вашої уваги пропонується доповідь на тему «Організація навчання на підготовчому відділенні Національного авіаційного університету в умовах воєнного стану». Війна змінила все. Ніхто навіть не замислювався, що в 21 столітті
ми будемо жити у такі страшні часи війни. Війни, що залишає за собою розруху, кров та біль від втрат. Та попри всі негаразди, 60% української молоді готові повертатися до України та навчатися в українських університетах. У Національному авіаційному університеті, у навчально-науковому інституті розвитку освіти вдало функціонує підготовче відділення громадян України, яке здійснює освітню діяльність, пов'язану з підготовкою доступу до закладів вищої освіти України, готує студентів до єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування з метою вступу на освітній ступінь магістр, забезпечує адміністрування та організаційно-методичний супровід, проводить профорієнтаційну роботу з учнівської та студентської молоді України та допомагає психологічно адаптуватися слухачам до навчання у вищих навчальних закладах. Підготовчі курси мають різні форми навчання. Це і заочне, у дні шкільних канікул, суботні, вечірні. Також результативно працює філіал курсів у місті Бориспіль. Слухачі мають змогу вивчати представлені навчальні дисципліни та готуватися до творчих конкурсів. Але наразі проведення аудиторних занять є вкрай небезпечним та загалом неможливим. І єдиний вихід – це дистанційна освіта. Представлені етапи розвитку дистанційного навчання в Україні. Так, у 2002 році запроваджено експеримент з дистанційного навчання. У 2003 прийнята програма розвитку системи дистанційного навчання. У 2004 розроблено перше положення про дистанційне навчання. Та у 2013 році затверджено вже нове положення з урахуванням розвитку сучасних технологій та концепції розвитку дистанційної освіти в Україні. Відповідно до зазначених нормативних документів сформульовано визначення, що ж таке дистанційна освіта. Технології дистанційного навчання – це сукупність методів, форм і засобів взаємодії учасників освітнього процесу під час самостійного засвоєння певного масиву знань при здійсненні відповідного контролю. Нам вдалося пристосуватися до дистанційного навчання з початком карантину, але з впровадженням воєнного стану необхідно було повторно адаптуватися та шукати шляхи, як убезпечити слухачів під час навчального процесу, не втрачаючи при цьому якість та ефективність їхньої підготовки. Була потрібна принципова зміна організації навчального процесу. І перший крок – це введення гібридної форми навчання, яка поєднує синхронне навчання з використанням відеоконференції у Zoom та асинхронне навчання, яке проводиться за допомогою платформи Moodle. Це коли викладачі зустрічаються зі слухачами в синхроні на відеоконференції Zoom, ну і одночасно ми застосовуємо асинхронне навчання за допомогою Moodle. Ну, чому саме так? Всі онлайнові практичні заняття викладачі проводять у режимі реального часу. Такий від занять дає змогу повністю обговорити та пояснити навчальний матеріал, відпрацювати завдання різної форми та складності. Досвід проведення занять засобами Zoom свідчить про те, що такі заняття позитивно впливають на підготовку та дають
найкращий результат. Тому що слухачі зацікавлені в тому, щоб не просто прослухати матеріал, але й взаємодіяти з викладачем, обговорювати окремі питання, мати змогу одразу отримати відповіді. Проте організація занять у Zoom потребує більше часу на підготовку викладачів. Треба забезпечити методичну частину, підготувати презентації, завдання. Вибачте. Що зовсім? Та технічну частину проведення. Для реалізації синхронного навчання була обрана одна з найпопулярніших у світі платформ Moodle. В Україні, де використання платних платформ є дуже обмеженим, Moodle практично не має конкурентів. Тобто обрати саме Moodle – це приблизно те саме, що обрати англійську для вивчення. Moodle – це віртуальне навчальне середовище, яке надає викладачам, слухачам, адміністраторам дуже розвинутий набір інструментів для онлайн-навчання. Ця платформа легко інтегрується з іншими платформами і сервісами. У Moodle можна завантажити будь-який тип контенту. Текстовий, зображення, презентації, тести, курси. Можна налаштувати форуми, чати, коментарі, системи оповіщення. Кожна розробка на Moodle може виглядати унікально і мати функціонал, заточений під конкретні цілі. Як приклад, давайте розглянемо дистанційний курс фізики. Для того, щоб такий курс був захопливим, ефективним, треба врахувати потреби слухачів, в той же час працювати на результат. Розуміти, що слухачі повинні знати та вміти робити наприкінці курсу. Навчальний матеріал, який розміщено в оболонці Moodle, структуровано за робочою програмою. Кожна основна тема розбивається на відповідні розділи або підтеми. В електронному курсі також представлені загальна інформація про навчальну дисципліну, робоча програма, тематичний план, критерії оцінювання, навчально-методичні матеріали для кожного семестру, посібники у вигляді ресурсів або книги, мультимедійні презентації, приклади розв'язання типових задач, комплексні методичні інструкції з різних тем, додатковий теоретичний матеріал. А щоб слухачу було вчитися зручно, цікаво, зрозуміло, треба використовувати аудіо та відеорозповіді, додати довідкові матеріали та контрольні заходи. Це допоможе слухачам зрозуміти суть речей і не пропустити нічого важливого. Контроль навчальних досягнень у дистанційному курсі фізика передбачає наступні заходи. По-перше, це вхідний контроль. Це вступне тестування для діагностики слухача. Далі тематичний контроль. Це тестові завдання по кожній темі. Самоконтроль – це домашня робота. Підсумковий контроль – це проміжний екзамен. Та, нарешті, випускний екзамен. Moodle дозволяє створювати тестові завдання 10 різних типів. Доцільно використовувати тестові завдання різної форми, різного ступеня складності і не тільки як контрольну форму перевірки знань, умінь і навичок слухачів, але й як продуктивний навчальний прийом. Обов'язково треба мати зворотній зв'язок зі своїми слухачами. Результати оцінювання навчальних досягнень автоматично заносяться до електронного журналу. Таким чином, поєднуючи синхронне та асинхронне навчання, ми намагаємося прибрати такі суттєві недоліки дистанційного навчання, як відсутність особистого спілкування слухача та викладача, а також взаємодії між слухачами, та навіть відсутність невербального контакту. Віримо, що ці страшні реалії вже незабаром закінчаться, і ми запросимо слухачів до аудиторій. Дозвольте подякувати за надану можливість представити доуніверситетську підготовку як один із видів роботи навчально-наукового інституту
розвитку освіти. Дякую за увагу. Дякую, шановна Ольга Олегівна. Now the vote is given to Jan Alver, PhD, professor, Tallinn University of Technology, and Lektor Alver, PhD, professor, Tallinn University of Technology, Tallinn, Estonia. Accounting and Finance Encyclopedia as a tool for lifelong learning. Please, Jan. Ян був. Я опять начала терять голос. Опять у меня нет воды. Выключилась. Hello, colleagues. Our topic is Accounting and Finance Encyclopedia as a tool for lifelong learning. See. An encyclopedia is a book that defines and explicates the words of language or elaborates on the terms of features of a special subject. We know there are general encyclopedias, but in many important branches of science, there have been developed specialist encyclopedias. We have composed an accounting and finance encyclopedia, and before to start the work, we developed a concept of two-volume, 1,405 pages encyclopedia of accounting and finance. And this work took about 10, 12 years. The primary purpose of our encyclopedia is to serve as research reference work in the fields of accounting and business finance. And the encyclopedia has two aims: to provide a satisfactory amount of accurate information about subjects of interest to the user, and to induce the user to read about topics other than those of immediate concern. Our encyclopedia appears to be unique because this is somewhat distinct from other encyclopedias in this field. We have combined a specialist explanatory dictionary and an Estonian English specialist dictionary in our encyclopedia. Our encyclopedia contains nearly 8,000 entries and includes people, places, things, events, and different ideas related to fields of accounting and business.
As you can see on the slide, encyclopedia covers many aspects of accounting and business finance. These are not all, but the most important aspects. So we can see here that these aspects include history, historical development of theory and practice, international aspects of accounting and financial reporting, financial statement analysis, ethics, environmental issues, social accounting. So many different aspects. This approach, which was developed, consists of microencyclopedic treatment with extensive cross-referencing, up-to-date institutional material, and a level of exposition that attempts to combine a reasonable degree of academic rigor with brevity and practical relevance. In the writing process, we placed major emphasis on content, fitness, meaning, and language, including grammar, rhetoric, and logic. And early reviewers of our work have called attention to its clarity. The style is clear, concise, complete, and appropriate to the task. The encyclopedia as a biographical and historical reference book. It includes more than 900 entries, which introduce many individuals who have influenced Estonian accounting and finance, but also the other countries' accounting and finance. So there are representatives of many countries, including Ukraine. From Ukraine, some people, well-known specialists in accounting, have been included too in our encyclopedia. It is necessary to emphasize that the entries of encyclopedia are based on many different types of sources. We have used archival documents, different online sources in many languages. Of course, we are not so fluent in all these languages, but it is possible to understand the Finnish and the German, as well as Russian and English sources written by different authors, and we tried to use German and Italian sources in some entries too. So as I explained, the encyclopedia is somewhat different from the other encyclopedias we reviewed. But for our country, it is very important to understand and to develop special terminology. So we have tried combine specialized explanatory dictionary and an Estonian English Estonian specialist dictionary to have English equivalents to most of the Estonian terms. No?
Excuse me. Some problems. Yeah. So, if we talk about users, kuidas ma panen nüüd siin? Nii. If to talk about users of our encyclopedia, it is necessary to emphasize that it is very useful for different readers. So it is useful to accounting and finance students, both on undergraduate and graduate level, and even for doctoral students, because there are a lot of important areas of these fields are covered. And it is also very useful, very valuable to professors, academic persons, especially for areas in which they are not specialists. It is necessary to emphasize that it also are useful for academics who are interested in historical background related to different subfields of accounting and finance, and finance aspect is covered quite heavily. So it is also could be interesting to professional readers and general management because it is written in very easy style to read, and it focuses on the techniques of preparing and analyzing financial statements. And of course, it could be a very interesting reading to some business people or members of the general public, because we have discovered when we worked with our encyclopedia many interesting facts, historical facts about accounting, accountants, finance people. We have included very well-known scientists from different areas, which are very well known in whole world, but usually people don't know that they have done something important, including theory in accounting and finance areas. Of course, Nobel Prize receivers have been included who have made something important in the field of business finance. So this is all is covered in our encyclopedia. So in conclusion, very shortly, some facts. We have drawn up for the encyclopedia an extensive bibliography. There are writings in English, 200 sources, in Estonian, 98 sources, and in Russian, 48 sources. And as I
explained already, in addition, we have used different sources in English, Estonian, Finnish, French, German, Italian, and Russian languages too. This encyclopedia contains nearly 8,000 entries. They treat people, places, things, events, ideas, methods. More than 9 entries from 8,000 introduce individuals who have influenced accounting and finance. And very important is that the encyclopedia has been recognized as important scientific publication, scientific source, and it is a nominee of the Estonian National Research Award. In addition, we can say that our encyclopedia has used quite heavily to prepare examination questions for professionals. We have prepared examination questions for Estonian auditors to pass professional exam, and encyclopedia of accounting and finance was used quite heavily there, and our auditors chamber was very satisfied. So this is shortly about our encyclopedia, about ideas which on which it is based, and about material, about fields which are covered. Thank you. And maybe if anybody has questions, we are right to answer. Thank you, Ant, for your valuable experience and very interesting report. До слова запрошується Верголяс Майя Розметівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач лабораторії психофізіології праці, гігієни і фізіології змінної праці, Державний університет, Інститут медицини праці імені Кундієва, Національної академії медичних наук України, місто Київ, Україна. Співавтори: Верголяс Олександр Олександрович, кандидат юридичних наук, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, міста Мелітополь, Україна, та Брантова Олена Іванівна, молодший науковий співробітник, Державний університет Інституту медицини праці імені Кундієва, Національної академії медичних наук України. Майя Розметівна, прошу до слова. Добрий день. Тема виступу: освіта і наука України в умовах воєнного стану. Прошу. Добрий день, шановні учасники конференції. Добрий день, шановні організатори конференції. Дякую вам за запрошення. Дякую вам за вашу працю. Не дивлячись на такий важкий час, ви її організували і даєте нам можливості спілкуватися зі своїми колегами. Освіта і науки України в умовах воєнного стану. По відомим ситуаціям Олександр Олександрович та Брантова, вони не будуть зі мною рядышком, я сама. Я теж маю обмаль часу, ми працюємо. Про освіту. Освіта сфери і науки, як і всі сфери сфери освіти і науки, як і всі сфери життя суспільства, зазнала сильних змін в умовах воєнного стану.
Не дивлячись на важку обставину, всі ми вчилися та продовжуємо вчитися жити в цих нових умовах. Хтось продовжувати здобувати освіту, а хтось працювати. Частина учасників освітнього процесу внаслідок загрози життю, бойових дій та тимчасову окупацію окремих територій вимушено перемістилися в межах України або за кордон. Багато педагогів та здобувачів освіти все ще залишились на тимчасово окупованих територіях та потребують особливої підтримки держави. Багато навчальних закладів було фізично зруйновано. І, на жаль, російські агресори продовжують руйнувати навчальні заклади та іншу інфраструктуру України. Переміщені за кордон батьки та здобувачі освіти потребували та все ще потребують державної і міжнародної підтримки для забезпечення можливості для продовження навчання дітей. Ось у мене. Алло, ви мене бачите? Алло. Так, і бачимо, і чуємо. Дякую. Міністерство освіти і науки України розробило методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу з викладання навчальних предметів і в умовах військового післявоєнного стану. Організація освітнього процесу, виконання освітньої програми, навчального плану – це внутрішнє питання кожного закладу загальної середньої освіти, його педагогічної ради та завдання педагогічних працівників. Важливо в умовах важливо знати в умовах воєнного часу застосувати індивідуальний підхід до кожного учня, учениці, гнучко використовувати відповідні процедури виключно в інтересах дитини для дотримання її права на продовження здобуття освіти. Деякі пріоритети та завдання – це забезпечення права на освіту, безпека під час освітнього процесу, психологічна підтримка – це дуже важливо, здобуття нових знань, формування компетентності, сприяння мотивації до навчання та самоосвіти, якість освіти, формувальне оцінювання. Державна служба з надзвичайних ситуацій розробила рекомендації щодо організації укриттів об'єктів фонду захисних споруд, цивільного захисту персоналу та дітей, учнів, студентів закладів освіти. Яким вимогам укриття повинно відповідати, я не зупинятимуся на своїй доповіді, оскільки детально все описано в рекомендаціях Державної служби. Це в рекомендації вказано, де повинно розташувати, як повинно розташувати і якими обладнання повинно бути забезпечені. Зате я би хотіла розповісти коротко про нашу роботу. Нашу роботу – це тероборонців, а також частково ЗСУ. Точніше, про дітей та батьків за шкіл, за техніками, які вони перебувають у нашому територіальному окрузі. Ми їх тут оберігаємо, допомагаємо і питаємося, щоб у них все було добре. Щойно ви самі почули, багато почули, що було сирени гудили. Хто на службі, ми їх підтримуємо і охороняємо. На все це, що відбувається, без болю у серці дивитися неможливо. Заняття проходили у змішаному варіанті і онлайн, і офлайн. Не дивлячись на це, що ми також спостерігаємо, що після заняття відбуваються уроки танців, малювання, є спортивні секції. Я маю на увазі, що це нічим таким сиренами і ракетами наших дітей, наших батьків, так, педагогів неможливо пугати. Да, от.
Як відомо, що в Україні ще жоден день не пройшов без повітряної тривоги. Коли звучить ця сирена, і викладачі, і діти тримаються мужно і спокійно, заспокоюючи одне до одного та підтримуючи один до одного, йдуть в укриття спокійненько. Чому я так це підкреслив? Тому що є різниця в початку війни, я маю на увазі рік тому назад було, це лютому, березні, також квітня була на сесії, дивіться, було просто неможливо. А зараз, як казати, щоб сказати, що стало краще, ні, просто завдяки психологічним підтримкам, завдяки підтримкам наших друг друга українців, є, що діти себе поводять по-особливому, тобто вони не дуже бояться. Мені лекція перезвоню. Особливо в очах дітей можна побачити, що вони дивляться на все, що відбувається по-дорослому. Це, з одного боку, якби краще, так, от діти не бояться, йдуть. Ні, вони бояться, вони просто вже психологічно готові, не знають, навпаки, дають пораду многим дорослим, як повести себе. І тут ми, коли на них дивимося, і тут розумієш, що у наших дітей немає дитинства, це дуже жахливо. Вони вже стали дорослими на цьому рівні. Це реально дуже жаль. Не дивлячись на все це, я хочу завершити свою доповідь короткий, оптимістично. На всі ці біди, багато горя, які принесли нам російські окупанти. Наші діти продовжують вчитися, продовжують розвиватися, і нашого народу не зламати завдяки підтримки нашої держави та підтримки багатьох країн світу. Дякую вам за увагу, дякую вам за вашу підтримку. Щиро дякуємо вам, шановна Марія Змитівна, по-перше, за те, що ви підключилися, знайшли час для нас, і за таку змістовну, цікаву і оптимістичну доповідь. Дякую. Дякую. Вперед до перемоги. Да, разом до перемоги всім. The next speaker is invited Kasim Tatelioglu, Associate Professor, Doctor, Arts and Science Faculty, Chief of the Department of Psychology, Bengal University, Turkey. An overview, guidance and psychological counseling in higher education. Please, Kasim. Everything okay? Everything okay? Her şey tamam mı? Any problem? Everything is fine, sorry. Everything okay? Okay, okay. All right. Thank you so much. Hello, my colleagues. Greetings from Turkey. I hope you are very well.
My presentation title, an overview on psychological counseling services in higher education. I will give some introduction information. In 21st century, the alteration in the world and in Turkey have raised the need of psychological counseling. Especially globalization, the young population that Turkey has, and parallel to that, the increase of education sector, fluctuations in economy, the change in Turkish family, which is affected from that the increase of cultural variation caused scientific and technological lifestyle changes. Factors such as the effects of social and psychological effects on individual and groups and their efforts in adaptation have raised the need of psychological counseling services. In today's fast-changing world, educational organizations, individuals in them have become a part of a competitive work atmosphere. Psychological counseling has been discussed in our country in recent years. The concepts of psychological counseling are part of modern education. It has become an integral part of education and cannot be considered separately from education. Psychological counseling have an important place in our education system at every level. Therefore, it's important to define the problems and to include psychological counseling in the solution process. Thus, they can start to see the invisible aspects of the problem better. Getting help from an expert on a subject and being guided by an expert for a solution is as old as human history. Psychological counseling, which has a history of nearly 70 years in our country, has made great strides in recent years. Literature review. What is psychological counseling? Psychological counseling is a safe and confidential collaboration between qualified counselors and clients to promote mental health and well-being, enhance self-understanding, and resolve identified concerns. Clients are active participants in the counseling process at every stage. Psychological counseling is a systematic and professional psychological assistance service provided by experts to enable our students to develop psychologically, physically, mentally, socially, and educationally to make appropriate decisions by recognizing themselves with all aspects, to make choices and to establish healthy and balanced relations with their environment. The goals of psychological counseling. Psychological counseling aims to help individuals who have difficulty in finding an effective solution to their problems. Through psychological counseling, students recognize their interests, abilities, and competences, developing good and positive relationships with students
environment to develop the skills of problem solving, decision making, and self-management. Psychological counseling services, it helps to the individual to gain attitudes and skills such as evaluating the problems in his life from an objective point of view, increasing the level of awareness, finding alternative solutions, deciding which of these different solutions will be applied, and the motivation and self-knowledge required for the implementation of the decision. The importance of psychological counseling. Psychological counseling is an integral part of modern education. Therefore, the school is obliged to organize this service. The schools of study, students can get new things from a new perspective by telling trustworthy person about their problems. The university process, which is an important step for adulthood, is also a process in which many changes are experienced in student life. In primary, secondary, and high school terms, more teacher-effective system where responsibilities are left to the student achieving academic success, ensuring personal development, and even it leaves more order to take new decisions that will change its life. To able to solve these problems correctly, and it needs to be supported in for the process to proceed in a healthy way with minimal damage to life. Because sometimes the problem is clarified in a healthy way, and by the expert is the most important way to solution. By telling his problem to someone he trusts, he can gain new information about the problem and look at the problem from a new perspective. Therefore, transition problems, restructuring the value system, academic performance, self-esteem, and psychological counselors have a great responsibility in helping university students for social integration. Counseling psychology. Counseling psychology is a generalist health service specialty in profession. All psychology that, in professional psychology that uses a broad range of cultural informed and cultural sensitive practices to help people improve their well-being, prevent and alleviate distress and maladjustment, resolve crisis, and decrease their ability to function better their lives. The procedures and techniques used with counseling psychology include, but are not limited to, individual, family and group counseling and psychotherapy, crisis intervention, disaster and trauma management, assessment techniques for the diagnosis of psychological disorders, mental health to solve problems, programs, workshops that educate and inform the public about mental health, school, family, relationship, and workplace issues so that problems can be prevented before they start or reduced before they get worse. Consulting with organizations, program evaluation and treatment outcome, training, clinical supervision,
test construction and validation, research methodologies for scientific investigations. Some problems encountered in higher education. University period, it is a turbulent process involving psychological, emotional, social, cognitive, and economic changes for individuals. According to the college, in this period, in addition to health problems such as malnutrition, obesity, inactivity, alcohol, substance abuse. According to American College Health Association, they live with mental problems such as depression, anxiety, disorders, stress. According to Ersay Yazşayır Sevinç Gizir, friendship, family, and relationship problems. According to Erkan Özbey, Cihangir Çankaya Terzi, and Kuzgun, problems such as economic problems, being successful in classes, anxiety about the future, making use of free time, and finding a job are among the problems they experience the most. According to Schweitzer, university students 56 have academic problems, 45 emotional problems, occupational problems, 42, economic problems, 36, 32 had problems with faculty members, 28 of them have health problems, 26% of them have learning problems, 90% discrimination, 40% stated they had sexual problems. According to Baysal and Budding, results indicated that in total sample, the highest need domains were intraception, change, succurrence, merchants, and the lowest ones were deference, order, abasement, and exhibition. According to Tunç Tarsuslu Öner, school life, the position of the university gained with these changes away from family, undergoing this process, adulthood, the relationship between friendship, material management, and adaptation to life, which is one of the most important factors that are experienced more frequently during the transition to the second semester and continue in the rest of life, can be the basis for problems that the students will face. According to Sevinç Gizir, the results reveal significant factors that negatively affect the academic, social, personal emotion, and institutional adjustment of first-year university students. These students' academic adjustment was negatively affected by relationships with faculty and teaching quality, whereas social adjustment was negatively affected by friendship, relations, participation in recreational activities, and leisure time management. Conclusion and suggestions. Psychological counseling services provided on university campuses have an important role in supporting students if they experience psychological distress. According to the results of the research on this subject, shows that the number of students seeking counseling for university adjustment had the highest
percentage among all problem areas with the first period of university life in Turkey. In particular, of the mental health and school health professionals are required in this in order to strengthen the health of young people and to maintain their health and psychological integrity. In this respect, it is important to ensure that psychological counselors in the university have the ability to identify and improve the level of psychological well-being. In this respect, it is important to ensure that psychological counselors in the university have the ability to identify and improve the level of the psychological well-being. It should be planned to establish the various educational programs that can improve the psychological stability and to improve psychological robustness levels and to decrease psychological symptom levels. Life cycle education provided to schools will provide students with the opportunity to avoid potentially serious social and health problems and increase their social competence. In addition, effective use of social support resources by individuals may be related to their success in social relationships. For this reason, it's necessary to apply social skills training programs in order to benefit from the social support resources to individuals at the highest level. In spite of all kinds of difficult life events and risk factors, educating students with least damage is seen as one of the most important tasks of schools. The emotional difficulties that students are exposed to in higher education also affect their academic performance. It should never be forgotten that the strongest predictors of having and maintaining good health, good mental health, and attending university are the mental health services offered to them. The general situation of the psychological counseling services provided in higher education should be determined. Studies should be carried out in line with student needs, and cooperation should be made in the development of solutions. These centers should be established urgently in university that don't have psychological counseling centers. Thank you so much for your attention. Here you are, please. Thank you so much. All right. Yes. Thank you very much, dear Kasim, for your very interesting presentation. You are welcome, dear Lyudmila. Same to you. Dear Kasim, the participants of the conference and all of Ukraine sympathize with Turkey in connection with the natural disaster. Our condolences. According of our program, the next speaker is Muhammad Jamal, PhD in Educational Management and Leadership Policy, Admissions Officer, the British University in Dubai, United Arab Emirates. Perspectives on leadership development at 21st century education. Please, Muhammad. Hello, Professor Ludmila. Hello, everyone. Thank you for inviting me to the conference. I'm going to present also my slides. Okay.
May I ask your help to present my slides because I'm not able to present my slides. Can I talk without presenting my slides, please? Okay. Let me talk about the presentation title. I'm talking about perspective of leadership development at 21st century education. As theories of leadership have evolved, so too theories of development, with a growing belief that the ability to be a good leader can be learned. The key insights from our review are that learning outcomes for leadership development can involve cognitive knowledge, affective values, and skills domain. Transformative theories of learning underpin many contemporary leadership competency frameworks, and there is a growing interest in experimental continuing learning. The structural learning still has a role to play, but there has been an evolution from standardization, classroom and lecture formals to hybrid models involving more situational and approach. Theories of learning. The great man theory talks about the school of thought that leaders are born, not made, suggested that some of individuals have innate characteristics that make them better suited to lead. As theories of leadership have evolved, however, some too have theories of learning and development with growing belief that the ability to be a good leader can be learned, even if some people have a greater innate will lead. A useful lens through which to consider these theories is that of learning outcomes, the knowledge, values, and behavior that a learner will be able to demonstrate upon completion of the learning process. The classic work on learning outcomes is that who identified 3 domains of learning: mental skills, knowledge, effective attitudes, and psychological skills. Traditionally, many educational systems have prioritized the cognitive domain, but in leadership development in particular, there has been a rescue of interest in the other domains. Now I'm going to talk about general theories of leadership development. Let's talk about behavioral theory. It talks about how you see how to learn and experience through conditioning. The cognitive theory focus on internal events, such as making mental connections or referring building on knowledge, and how information is conveyed as important as what is conveyed. The social and situational theory recognizes the importance of social interactions, setting and factors in learning skills and gaining knowledge. Learning can be used on shared experiences, while transformative theory emphasizes critical reflection in response to experience and political or social structures, which drives to create more effective personal or organizational change agency. I'm talking about leadership competencies. A focus on skills is linked with the continued interest in leadership, and competencies are essential learned behavior or skills. How they can be taught or developed throughout the leadership programs. While there is no model to template for leadership competencies, to illustrate the purposes and competencies framework, in order to present through the U.S. Office of Personnel Management, which is framed around 5 executive core qualifications, each of which supported by competencies. Learning through the experience. The greater emphasis on developing character and values draws on more constructive and transformative theories of learning, encouraging critical reflection of construction of new insights.
For instance, Ellen, 2018, argues that through leadership development initiates, we are often inviting leaders to become aware of their biases or prejudice and perceptions, potentially to create new insights to become more self-aware and change behavior. Described in this way, learning is not simply an activity undertaken as a part of formal training. The links with research identifying how leadership development is now seen as a process of learning and how experience, whether structured or unstructured, formal or informal, inside or outside the formal learning environment. This is not to say that the formal or structural learning has no role to play, but in light of the above evolving theories of learning, the practices of leadership development has also evolved. In particular, there has been a move from primarily classroom to instructive approach to encompass and customize experience and reflective practices. However, structured learning sits alongside other contents for learning in the center of creative leadership personalized learning ratio, which is now used by many leadership development commissions and in learning and development model. Now I'm going to explain briefly the leadership practices framework. How we think is driven by how we make sense of the world. And one way to make sense of the world is to develop mental recognition to help us organize complex information. The term practice framework refers to the ideas, assumptions, beliefs, and conceptual maps that we use to understand the world and guide our actions. They are informed by many things: our childhood, belief system, values, gender, culture, spiritually experience, the language. These all frameworks are not necessarily concise. The different elements are not always fit together logically. Hence, there will be frequent gaps and tensions. Leadership practice frameworks can help leaders better understand their motivations, why they interpret and react to situations in a particular ways, why they find some forms of information more persuasive than others, and why they prefer some strategies over others. This can be turn help in identifying the gaps in their understanding and knowledge and skills, which can then be used to inform their personal and professional development and enhance their leadership effectiveness. Finally, I'm saying about the action learning. The action learning reflects the inherent in leadership practice framework. It is also a part of action learning and action inquiry approach. Action learning, especially in the context of leadership development programs, is the identification and undertaking of working on a real work challenge, often supported by a coach and involving cycles of planning, action, and active reflection. Action learning's success is identified as being due to its key objective of generating something useful, and it has been applied in a public sector context to develop emotional intelligence and leadership capacity. So we can conclude finally that a focus on leadership competencies might seem to neglect the importance of character and values. And it argues that the character of a person to be a leader, not teaching someone how to lead. A second, we can conclude that moderated version of transformational leadership tends to be promoted, which always explores, places as a high premium on values and the ability to inspire others
to transferred self-interest. Third and final, we conclude that many educational systems have prioritized the conjunctive domain, but in leadership development, in particular, there has been interest in other domains as well. Thank you for listening, and greetings from the British University in Dubai, from the UAE. Thank you very much, dear Muhammad, for your very interesting presentation. Now the vote is given to Elia Eliava, PhD in Business Administration, Professor, Faculty of Business and Technology, Georgian National University, SEU, Tbilisi, Georgia. Methods of stimulating scientific activity in the universities of Georgia. Please, Leah. Thank you. Okay. I will briefly talk about the methods that are used in Georgian universities to increase the scientific activity of students and academic staff. So, the main task of the universities of Georgia in the field of scientific activity are the implementation of fundamental and applied science research, the use of the latest scientific achievements and technologies in education, the development of science-intensive projects for the development of the economy, the improvement of the level of professional training of students, the training of highly qualified scientific and pedagogical workers. To achieve these goals, universities provide links between scientific research and the educational process, support and stimulate fundamental applied research, as well as research and development work in priority areas for the development of science, technology in Georgia. The universities of Georgia cooperate with scientific organizations, academic and of science in areas that ensure the accelerate socio-economic development of the country. Particular attention is paid to the development of international scientific cooperation. In this field, you see the scientific activity of universities of Georgia annually develop, our universities annually develop promising areas of scientific research as well as thematic plans for scientific works, ensure the implementation of research plans, the necessary theoretical level, quality and practical orientation of the research, take an active part in a competition for local and foreign grants, create temporary creative teams, consist of academic staff, students, graduate students, yes. So you see this, what do our universities in this field? I'll try to speak very shortly. So, in the field of scientific activities, the universities of Georgia set the following tasks. And what is the task? First, it is acquisition of new knowledge, formation and development of scientific schools and leading research teams in the most important areas of science and technology.
Second is creation of a leading scientific reserve in the main areas of scientific activity of the universities. The third is ensuring the unity of educational and scientific process and the training of qualified specialists and other activities, other tasks of our universities. So, our universities develop some performance indicators that shows the goals of research process supporting. You see these indicators and what we can say about it. The first task is funding of research. Is very important in this field. So each university try to increase research budget. No other fields. It's quantity of research publication and quality of research publication, internalization of research, so joint project proposals or research mobility. No, of course, cooperation with foreign research institutions. This is three main streams to support research activity. Is this organization of scientific conference, research and innovation, competition increase, and commercializations of research. So, universities establish the institutional research funds. The goal of such funds is to improve research funding mechanisms, stimulate and support the development of innovative projects, and assist university staffs and students in the preparation and management of research activities and projects. As usual, they fund preparatory grants for research development and grants in support of scientific research activities. So these preparatory grants for each research development. You see, it's initiating scientific research and improved projects, innovative projects, and preparing the proposals, developing and formulating new ideas, drawing and innovative proposals and concept development. The second is initiating pilot scientific research project, intending so successfully seek internal research grants in the future. And the third is planning and development of collaborative scientific projects with industry experts from the both public and private sector, as well as creative industries. What is the field? What grants supporting scientific research activities? You can see the scientific development activities, including short-term scientific visits to other universities or research institutes, both in Georgia or abroad. In addition, engagement in joint projects with partner higher educational and research institutes, and in joint the so-called industrial fellowship. The second is dissemination of research results, financing or co-financing of journals and monographs, as well as training for developing research skills, intending to increase the capabilities of the researchers. The third is attending scientific events, holding trainings and seminars aimed at improving skills in preparing successful project applications
managing grants, and reporting. Preparation in intellectual property results their prospective patenting and commercialization. And the last is dissemination of research results through active participation in both national and international scientific conference. So, Georgian universities pay special attention to the scientific productivity of academic staff. Based on academic freedom, the goal is to facilitate the development of the scientific rate potential of the academic staff, mainly directed to the applied but also fundamental research as well, which will be focused on expanding existing knowledge and create new ones. For this purpose, there are some measures of reach activity annually with 100-point evaluation system. You see this evaluation system, ABCD gradation, and then I explain what it means. Each associate professor of the Georgian universities have to earn minimum 30 points. It's normative from professors, 20 points for associate professor and 10 points for assistant professor. So what it means? If a professor has earned more than 31 points during the year in review, or an associate professor has earned more than 21 points, and an assistant professor has earned more than 11 points, it means that perform is excess. If a professor has earned 31 to 45 points during the year in review, associate professor 20 to 29 points, or assistant professor 10 to 50 points, it means perform. And not perform, if professor earn less than 29 points, associate professor less than 19 points, and assistant professor less than 9 points. The scientific productivity of academic staff is assessed by the following criteria. What are the criteria? Publishing scientific publication. It is necessary for all the staff, associated staff, obtaining a scientific grants. It is not necessary, but it increases the points. Participation in scientific activities. It's necessary for academic staff, sharing scientific knowledge, and other activities includes elements of research. So here is the activities which have exactly concrete points. For example, a scientific monograph published aboard with ICCN or ISBN code, it means 40 points. A Georgian medium peer-reviewed monograph means 30 points, and so on. It's a very high points for this activity. For example, publish your peer-reviewed journal, your article,
It means 40 points. So this is more or less points. For example, article in the proceedings of the local conference. If academic staff don't reach the minimal points, it's very bad for universities. It should be noted that Georgian universities are very reluctant to cooperate with those academic staff who do not score the minimum number of points on the basis of scientific activity during the year. The threat of the breaking the contract with the university is a significant incentive for the teaching staff to systematically improve their scientific level and correspond to modern scientific realities. That's all. Thank you. Thank you very much, dear Elio, for your very interesting presentation and cooperation with the National Aviation University. To our program, the next speaker is Daria Supron, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Faculty of Special and Inclusive Education, Ukrainian State Dragomanov University, Kyiv, Ukraine. Implementation of project activities as a priority of providing continuing education. Please, Daria. Good day, dear colleagues. Good day. Анатольевна, слышно меня и видно? Слышно, да, то со связью. Да, і слышно і видно, да. Доброго дня, шановні колеги. Вітання від УДУ, Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Зараз ми перейменувалися Ukrainian State National Dragomanov University. Good day, dear colleagues. Today, I want to present to you my topic. Today we speak about project activities. Now I will try to demonstrate. Поки готується презентація, ще раз хочу заакцентувати увагу, що у нас друга повітряна тривога, тому хто, скажімо, знаходиться в безпечному місці, треба перейти в небезпечне місце. Okay, sorry. We can see. We have presentation, yes? Людмила Анатольевна. Yes, no? Okay, our topic today, it will implementation project activities is a priority of providing continuous education. Today is so important in our day, speak about project activities. The main point I will try in 10 minutes. What does mean project is a unique piece of work with defining beginning and end. Project has start and end. Is a unique activity with visible output. Has clear aims, objectives, goals. Has specified budget. Of course, may involve uncertainty and risk. Is based on teamwork, a project team. Definition and features. Of course, project has scope, time, and budget. Is the main point of project.
And project has a life cycle: conception phase, idea of project, definition phase, plan, initiation phase, the team, and implementation phase, the works, the main phase, my favorite, and evaluation phase, the wrap up. It's so plan and what we do with projects from start to the end. It's 5 P's for our successful project. Phase 5 phases: conception, definition, initiation phase, implementation, and evaluation. Step of idea project. When we have current situation, for example, our situation in our country, in Ukraine, war situation, but we have some desired situation in some spheres, for example, education sphere, inclusion sphere, social inclusion, special inclusion, so on. So we have some need, and with this need, try to do with project, by means of project. Problem is, when we have problem, it's a negative and desired situation, and it's some imbalance. But we, when we formulate problem, we should clearly understand what is the reason, result, magnitude, place of the problem, and impact of this problem on other problems. For example, on environment, on employment, on women, and so on. It's when we use project, we use very often quad chart. It's a very simple yet powerful tool and used to help us clarify exactly what our project is about. Example of quad chart: purpose, customer, beneficial, desired result, measure of successful. Another example, we have title of a project, purpose, again, desired result, added value, measure, customer, beneficial, and what is the motivation of our project. Project, our concept: specific, measurable, must be achievable, attainable, and realistic, of course, and time bound, achievable in specific time period. When we choose a title for our project, limited space of our title, avoid noise, praise a project for, and so on. What differentiates your project from all other? We must put this meaning in our title. Most important words first. Problems not usually solution, and the question are intended to transfer to other problem you attempt to solve. So, example, objectives when we written, copy paste the agency heading into our document, create subscribe under bullet points, keep aims clear and session, and describe the problem and issue. Our project will be solved if it solve a problem, creates new and important knowledge, create models, improve the human condition, improve scientific techniques, and so on. For example, of a title of project, and it's acting project. I'm a team member of this project. It's a project provided by Erasmus Plus. One of them is European Studies of Social Innovation in Education essay, and UNICOM, University Community Strengthening Cooperation Erasmus Plus project. This project will provided in 2023-2025, about 36 months. Choose a title for our project report. For example, another examples of titles of project: do creating academic preparation, time toward innovation and modernization education, and so acronym. It's acronym just. Now in our faculty, providing, I think, about 7 projects. The main of them are essay, UNICOM, cooperation with Roma universities, Ukrainian Chess project, and of course it's our cooperation with Poland. Some photos report, and what we do with our last projects, essay and UNICOM. The main idea is National Centers for School for Mental Health, for mental health.
it's one of the main point of this project. So it's National Census for Mental Health, tried mental health promotion, early identification, intervention, crisis response, and coordination. The same plan for our project providing. So we can see core features of comprehensive mental health system. It's well-trained educators, it's family, school, community collaboration, teaming, need assessment, mapping resource, multi-trial system of support, mental health screening, of course, and data and funding. So we have an example of complete roles and resource of community partners and school districts. It's community partners and school districts, indicated services, selective services, and the universal service and supports. Mental health strategies promote positive climate, self wellness, crisis preparedness, trauma responsible, mental skills literacy. 3 approaches: manage feeling, manage thoughts, manage behavior. Mental health webinar series we provided by our faculty is with object gain increased awareness of high quality, support trauma-informed system, discover the impact of social determining, and learn to provide more cultural responsibilities and responsive and equitable service supports, and obtain insight into how yours, family, schools, and community must work together, have to work together to address student mental health needs. A few our webinars: address stress and trauma, trauma responsive care of your studying, promotion educational well-being, combating fatigue, burnout, and secondary and traumatic stress. What was our inspiration for choosing this profession? Is our main question, which I ask my students. What inspired you? What motivates you? Why you are here? Why you are a special psychologist? And it's important when I can listen to real answer, but sometimes I must give some advices on this point. So the positive aspect of helping, the pleasure and the satisfaction may be related to providing care, work with colleagues, beliefs about self, and altruistic, of course, altruism. We can see some satisfaction which student can get. Compassion is work environment, client, personal help and environment, personal environment, traumatized by work is bad side of our profession, and so on. So it's objective activities, motivation activities, purposeful activities, and hours activities is my main points which students must realize. So when we speak about our courses, our webinars, we must include them into our course, Psychology of Management, and we provide it with difficult practices. One of them is CEL, Social and Emotional Learning, in the process of acquiring skills for continuing regular emotion regulation, goals setting, perspective, talking, relation building, decision making, and so on. Our soul learning, we have some point: self-awareness, self-management, responsible decision-making, relationships, social awareness, and different levels: homes and communities, school, classroom. Priorities, principles: improve and attractiveness of higher education, support of and priorities in documents such as New European Consensus on Development, European Higher Education in the World. So by CEL, why we choose CEL? Improvement in academic performance, increase in verbal fluency, increased planning skills, improved of virtual control, improved ability to regulate emotion, improved attitude, decrease in emotional distress, and fair contact problems. Academic integration, science, cause and effects, hypothetic tests, social studies, decision making, goal setting, and report diversity. So a key component of
framework, integrated continual research informed practice, comprehensive data-driven decision-making, integrated teaming and coaching structures, integrated professional development, additional system and support system and implementation. So we have systems, equity, data, and practice. These are our outcomes. We based on public cost model, universal, targeted, and of course intensive. So what about our basics? It's pseudo-social, emotional behavior and academic growth. Connect, monitor, screen, teach, and support is our main tools to aim to students' social, emotional, and behavior academic growth. Basic practices. So we have designed and adapted the physical environment, develop explicit touch routines, pose different teachers' expectation, promote active engagement, prompts, supervise, practice knowledge and strategies, use error correction, and so on. Framework for our trauma-informed school is our new series of webinars in our faculty. In this schedule, we have the system to build to facilitate the 4 R's: realize, recognize, respond, resist, and how to disseminate knowledge about traumatized students. Trauma responsive schools, target intervention for trauma, early intervention for trauma, classroom-based strategies, whole school trauma programming, whole school safety, community and family supports. So our social awareness, relation skills, responsible decision-making, self-awareness, assessment is our result, in ideal case, of course, in ideal case. So our mission is prepared highly professional specialists, focus on professional interdisciplinary integration, wide network, integrating, building, maximizing intercultural experience. Global issue of today: environment, disaster, pandemic, poverty, and immigration. But we and our war, of course, our war is the main problem. But we must work together in team working and in this disciplinary team, internationalist team, and then we have a good result. So our vision: student-centric, flexible, inter-challenging, umbrella to multitude, APPs, end-to-end student life cycle management, leverage dashboard informed decision-making, and of course 260 view. So the key parameters for ensuring the competitiveness of specialists, of our future specialists, our practice, a high overall level of development of the national education system. It's a simulation of new and advanced experience and equitable the process of cooperation with foreign countries, ensuring the quality of service in the internal and external markets, availability, quality education and research, infrastructure, development, strategic partnership, development and academic mobilities. And introduction to intellectual and creative approach, and stimulation of self-knowledge, self-knowledge, and self-realization. So therefore, there is a necessity of forming a new generation of specialists that can provide extra help by implementing increasing innovation experience. Thank you, my colleagues, for attention. Дякую, шановні колеги, за увагу, дякую за можливість поділитися досвідом, який проводиться на нашому факультеті, нашим новоствореним Українським державним університетом, реорганізованим. Тому дякую, що запрошуєте, сподіваємося на майбутню співпрацю. Дякую, Людмила Анатоліївна. Дякуємо, ми теж вам дуже дякуємо. Далі, і дякуємо за дуже вашу таку цікаву, змістовну, актуальну презентацію і вже за, скажімо так, постійний наш партнер ви по науковим заходам і за співробітництво з нашим навчально-науковим інститутом розвитку освіти і, відповідно, з Національним авіаційним університетом. Завжди готові до співпраці.
Дякую. До слова запрошується Адрос Мирослав Євгенійович, старший викладач кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій, Державний заклад вищої освіти, Університет менеджменту освіти, Національної академії педагогічних наук України. Тема доповіді – віртуальне освітнє середовище, вітчизняні реалії. Прошу, Мирославе Євгенійовичу. Добрий день, шановні колеги, вітаю учасників конференції. Видно мій екран? Ну, демонстрація підключається, але поки що нічого. О, все, видно. Дякуємо. Все добре. Я спробую включити камеру, але зв'язок не дуже, скажімо так, якісний. Вітаю від імені Університету менеджменту освіти, всіх учасників конференції, саме від одного з підрозділів Університету менеджменту освіти, Центральний інститут післядипломної освіти. Тематика ви бачите на екрані, віртуальне освітнє середовище, вітчизняні реалії. Власне, вже ж коротенько, час затягується, тим паче у нас повітряна тривога. Виключу я камеру, все-таки ви будете чути мій закадровий голос, я буду коментувати свій виступ. Що стосується, власне, використання системи управління навчанням в сучасних таких от надзвичайних, скажімо так, українських умовах, то можна сказати, що використання системи управління навчання розпочалося взагалі в світі, от з кінця 90-х років. Власне, ми маємо розуміти, що використання технологій дистанційного навчання почалося з розгортання, з можливості використання всіх технологій дистанційного навчання з використанням мережі інтернету. Це, власне, з травня 1991 року, але от, власне, перше десятиліття використання мережі інтернет 90 роки дало можливість використовувати лише деякі технології, це, скажімо, використання великих електронних бібліотек, це використання систем дистанційного тестування, все, що називалось на той момент технологією Web 1.0. Тобто зовнішній модератор створював певне наповнення, певний контент і давав нам можливість користувачам використовувати всі ці можливості. З кінця 90-х років, початок 2000-х років взагалі в світі виникла технологія Web 2.0, тобто це можливість вже, власне, використовувати такі от системи управління навчанням, Learning Management System. Інші варіанти – це CMS, Content Management System, це системи управління навчальними курсами. Технологія, яка дозволяє не лише використовувати, скажімо, створені зовнішнім модератором, зовнішнім адміністратором, той, що наповнює, створює певні матеріали, викладає в мережу інтернет. Це технологія, яка дозволяє нам вже самостійно на своєму рівні, на рівні закладу освіти або на рівні викладацькому, використовуючи, скажімо, або сервер свого закладу освіти, або, скажімо, віддалене розміщення, тобто хмарне розміщення даних систем управління навчанням, наповнювати, модерувати, адмініструвати, супроводжувати як куратори-т'ютери, як викладачі-т'ютери певного освітнього процесу. Всі системи управління навчанням, за великим рахунком, це модульно орієнтовані системи навчання, тобто ми можемо варіювати, тобто ці модулі можемо розгортати в цілому систему, яка пропонує нам розробник, а ми можемо використовувати, скажімо, певний час якусь одну кількість сервісів, а потім з часом, дивлячись, чи підходять вони нам, чи, скажімо, ефективно їх використання в освітньому процесі, вже додавати або віднімати певні ці веб-сервіси. Основних з них ви бачите на екрані, тобто це або інтегрована підтримка вже певного вебінарного сервісу з можливістю запису, онлайн-запису заняття, тобто це онлайн-викладання, це може бути, наприклад, інтегровано, умовно кажучи, якщо ми використовуємо платформу Google Workspace, то, скажімо, це Google Meet. Да? Якщо ми використовуємо платформу Microsoft Office 365, це буде у нас Microsoft Teams. Або, наприклад, уже сьогодні згадували, наприклад, це використання системи управління навчанням Moodle буде інтегровано туди у нас Google вебінарна платформа і так далі. Або зовнішні сумісні платформи, великі вебінарні платформи по типу Skype, по типу Zoom, знов-таки, по типу Jitsi Meet, тобто які можуть бути сумісні з даною системою управління навчанням. Це, відповідно, додатковий сервіс з базою знань, тобто якась певна віртуальна бібліотека, якісь полички матеріалів, які вже конкретизують якийсь певний предметний напрямок, чи там супроводження групи конкретної освітньої, навчальної групи і так далі і тому подібне. Це, відповідно, оцінка, тобто використання сервісу дистанційного тестування. Це розклади, віртуальні розклади, це віртуальні щоденники, це відслідковування прогресу навчання в реальному
часі, це певна відповідна віртуальна звітність, яка буде синхронізована, скажімо, умовно з якимось іншими засобами, які ми можемо відслідковувати онлайн і офлайн, відповідно. Це і сервіси комунікації. Це, знов таки, може бути вбудована корпоративна пошта, це певні чати, спілкування індивідуальне, корпоративне, загальний якийсь форум спілкування. Ці системи управління навчанням взагалі в світі можна умовно розділити на дві таких великих категорії: категорія А, категорія Б. Взагалі їх в світі нараховується, ну, вже більше 20 років, скажімо так, умовно. Більше 1000 різних варіантів, різної візуалізації, різних форм наповнення, супроводження і так далі і тому подібне. Як зірки на небі. Деякі дуже швидко з'являються, досить таки швидко згасають, не витримуючи таку от конкуренції на освітньому просторі взагалі, а деякі досить таки довго існують і тримаються, живуть, і отримали, в принципі, новий такий поштовх до розвитку, до життя. Власне, з початку 2020 року, з початком поширення коронавірусу, обмеження фізичного, да, соціального дистанціювання, тобто необхідність виникла, ну, в даному випадку більше констатуємо наш освітній вітчизняний простір, чим західний, тому що це у них відбувалося протягом більше 20 років, зрозуміло, і форми, те, що у нас зараз називається змішана або гібридна форма навчання, які нам запропонували, наприклад, влітку минулого року, 22-го, Міністерства освіти і науки, нам 4 форми запропонували. В реальності вони теоретично описані біля 10 основних форм змішаного навчання, а підвидів там ще геть більше, набагато більше, які досить таки ефективно використовуються в західному освітньому просторі і до коронавірусних обмежень. Ми з цим зіткнулися, скажімо, крайніх 3 роки, а тим паче у нас загострилось в зв'язку з воєнним станом. Зрозуміло, з яких причин. Отже, категорія А – платформи, які використовуються для організації проведення реального освітнього процесу, в даному випадку ми. Ми навчаємо як педагогічний, науково-педагогічний персонал, адміністративний персонал. Що це мається на увазі? Кожен заклад освіти в Україні має автономію, тобто відповідно до закону України про освіту, це стаття 2, 3, 22, 23, 26, багато там статей, які мають відношення до автономії закладу освіти, тобто відповідним рішенням або педагогічної ради, або вченої ради, якщо це заклад вищої освіти, ми маємо право прийняти відповідне рішення щодо придбання, розгортання, наповнення, адміністрування, моделювання певної системи управління навчанням. І категорія Б – система управління навчанням, електронні платформи для створення курсів дистанційного навчання. В даному випадку ми навчаємось як педагогічний, науково-педагогічний, адміністративний персонал закладів освіти відповідно до постанови 800 Кабінету міністрів України від 21 серпня 2019 року про деякі питання підвищення кваліфікації працівників. У нас є можливість здійснювати свій власний саморозвиток, підвищення, формальне підвищення кваліфікації, використовуючи не лише традиційні, такі форми підвищення кваліфікації, наприклад, які пропонує наш Центральний інститут післядипломної освіти, тобто це певне навчання, там піврічне навчання з певним визначенням вже робочим навчальним планом, там, умовно кажучи, 120, 150, 180 годин, але й інші варіанти, тобто, власне, з використанням таких платформ, для курсів підвищення кваліфікації, тобто ми можемо варіювати більш короткострокові курси підвищення кваліфікації, орієнтуючись на, скажімо, набираючи за умовний період часу, за 5 років, набираючи цю відповідну кількість КТС, кредитних годин. Тобто ми можемо вибирати 30-годинні курси, 60-годинні курси. В даному випадку зрозуміло, що йде мова здебільшого про не безкоштовні курси підвищення кваліфікації, але ми орієнтуємося в даному випадку на тематику, яка нам потрібна на цей момент, коли нам ця тематика більш актуальна і необхідно, що зрозуміти, отримати якісь певні нові знання, вміння, навички. Ми орієнтуємося на потужність викладача в лапках, потужність мається на увазі не лише на звання, а й на популярність, скажімо так, на успішність викладання цього модератора, який супроводжує цей електронний освітній курс. Платформи, деякі платформи групи А, знов-таки я зрозуміла, що на одному слайді показати всі ці логотипи неможливо, але найбільш ті, що на слуху на сьогоднішній момент я намагався тут показати, вони називаються з умовним, в лапках я показую відкритим кодом, тобто і технічний код, і практичний відкритий код. Що це мається на увазі? Всі вони модульно орієнтовані, по типу Moodle, модульно орієнтований об'єктно дистанційне навчання електронне. Про нього, знов-таки, про цю платформу сьогодні згадувалося, яка розгорнута і використовується в Національному авіаційному університеті. Також у нас вона частково використовувалася в університеті менеджменту освіти. Основна у нас платформа була протягом 5 років якраз до коронавірусних обмежень. Я виступав, власне,
як головний адміністратор. Це платформи. Власне, з цими двома платформами для закладів вищої освіти я знайомий давно, більше 20 років, починається з початку 2000-х років. Дійсно, це потужні Moodle, зараз там 16-та вже версія використовується. Дійсно, вона якраз для закладів вищої освіти в Україні на сьогоднішній момент найбільш популярна така модель із тих закладів освіти, з якими ми співпрацюємо, які мені відомі, скажімо так. Західного освітнього простору найбільш такі потужні, відомі по типу Blackboard, Шаміля, Шакай, знов таки. І, власне, платформи, інші, які я тут показую, вони здебільшого стосуються закладів повної загальної середньої освіти. Є декілька варіантів, знов таки, розгортання, використання, наповнення, модерування цих платформ. Тобто основний принцип який, що ми можемо або придбати, домовитись, укласти угоду з розробником цієї платформи і розгорнути, скажімо, на сервері свого закладу освіти. Знов таки, це виходячи з своїх фінансових можливостей, з можливості забезпечити адміністрування цієї платформи і модерування, наповнення певними відповідними матеріалами, тобто, щоб у нас були в закладі освіти з цифровими компетентностями, модераторами, викладачі, які можуть супроводжувати ці освітні курси. Другий варіант – розміщення використання так званого хмарного розміщення, тобто використання віддаленого розміщення цієї платформи на сервері розробника цієї компанії, яка пропонує нам ці послуги. Інші підвиди, які можуть використовуватись, тут класичні просто я показую, які на сьогоднішній момент розгорнуті в місті Києві, наприклад, і найчастіше використовуються для закладів повної загальної середньої освіти, по типу, наприклад, єдина школа. В чому специфіка? Є можливість, от ви бачите, поділ по сервісам, доступ до цієї платформи як окремі ролі для викладачів, для здобувачів освіти, для учнів і для батьків. Тобто у кожного свої окремі ролі, кожен бачить свою сторінку і, власне, цим обмежується все. На цій платформі є можливість, скажімо, дозамовити у розробника, скажімо, певні сервіси ми можемо дозамовити, ми можемо знов-таки розгорнути це на сервері власного закладу освіти, можемо використовувати хмарне розміщення даної платформи. Є синхронізація, повна синхронізація, скажімо, для спілкування, для передачі інформації, умовно кажучи, батьки можуть відслідковувати в режимі реального часу, можуть відслідковувати електронний щоденник, результати досягнення своїх здобувачів маленьких або не маленьких уже здобувачів освіти, бачити оцінки. Дуже схожа дана платформа, наскільки я розумію, наскільки я вже познайомився, в даному випадку порівнюючи, наприклад, прибалтійські системи, в тому числі, скажімо, литовські системи. В Литві є система загальнонаціональна ТАМО, чи ТАМО, як правильно наголос, я не знаю, але, власне, дуже схожі такі платформи, синхронізація з мобільними засобами батьків, тобто смартфони, айфони, вони в режимі реального часу бачать, які оцінки, буквально під час освітнього процесу отримує цей здобувач освіти, дитина в даному випадку. Такий варіант, тобто і можливість синхронізації, і можливість доповнення певними сервісами, можливість модерування, наповнення матеріалами викладачів, така найбільш глобальна, найбільш цікава, на мій погляд, це ж таки платформа. Система управління навчання наступного типу, по типу має назву «Нові знання». Знов таки їх буде багато, там по типу, ви бачили, там і власна оцінка, і інші. От такого плану, в чому специфіка даної платформи? Ми знов таки її можемо використовувати як хмарне розміщення, реєструємо самостійно заклад освіти, модеруємо, наповнюємо власну інформацію, але в даному випадку ще є вбудована бібліотека матеріалів. Якщо попередня платформа, по типу єдина школа, це конструктор, який ми модеруємо самостійно, то в даному випадку такий вид платформи передбачає використання ще вбудованої певної бібліотеки вже створених зовнішнім модератором якихось певних матеріалів зовнішніх. І третій варіант, найбільш простий і, скажімо так, на мій погляд, не найбільш зручний, в тому плані, що ми не маємо в даному випадку можливість модерувати самостійно і наповнювати матеріалами самостійно цю платформу. Ми можемо використовувати хмарне розміщення як така велика веб-бібліотека певних курсів, створених під певний клас або під якийсь певний предмет, вже збудованими, скажімо, дистанційними тестами для перевірки знань і навичок наших здобувачів освіти. Ось такі три варіанти розгортання для закладів, наприклад, повної загальної середньої освіти. Про вищу я згадав, це найбільш популярні, мабуть, все ж таки Moodle і Фронт. Приклади системи управління навчанням групи Б з так званим закритим кодом, умовним, і технічним, і практичним цим закритим кодом. Чому в даному випадку
йде мова, я вже згадував про це. Це дані платформи ми використовуємо для саморозвитку, для підвищення свого власного професійного фахового рівня. Знов таки, порівнюючи західний освітній простір і наш, ми можемо, ну, в принципі, можна було констатувати станом на 24 лютого минулого року, що і догнали, і перегнали в деяких випадках з точки зору візуалізації, наповнення потужності, ну, власне, українізації, да, от таких от систем управління навчанням. Це не говорить, звичайно, про те, що ми не маємо права і можливості використовувати західні платформи по типу edX, по типу FutureLearn і Coursera. До речі, да, от вони, от edX FutureLearn 2012 року, створена Coursera 2006 працює, тобто десь по часу однаково почали створюватися наші платформи. От Education Era почала функціонувати з 2006 року, да, вже 17 років. Prometheus з 2009 року створюється, підтримується, наповнюється матеріалами. Викладачів 3 провідних закладів вищої освіти міста Києва, це викладачі Національного університету імені Тараса Шевченка, це викладачі Києво-Могилянської академії, викладачі Національного технічного університету імені Ігоря Сікорського, Київський політехнічний університет. Як безкоштовні зараз є більше половини там на сьогоднішній момент по умовах воєнного стану на платформі Prometheus реалізовані і безкоштовні курси, але зрозуміло, що частина і за свої власні фінансові можливості треба враховувати. І великі, для прикладу, великі освітні проекти, можна інші згадувати, і лише такі, що на слуху, найбільш популярні і потужні на сьогоднішній момент освітні проекти по типу «Науково освіта», великі платформи освітні, там і методичне забезпечення, і нормативно-правове забезпечення і так далі, тому подібне, але ми звертаємо дану увагу на 2 основних сервіси, які там присутні на цих платформах. Це короткострокові вечірні вебінари 2-годинні, знов таки ми можемо варіювати, цю кількість годин ми можемо набирати протягом певного часу. Участь у них у цих вечірніх вебінарах абсолютно безкоштовна, але от за додаткові кошти можна отримувати сертифікат державного зразка і всі відповідно необхідні матеріали в електронному вигляді, скажімо так. І закладинка підвищення кваліфікації, тобто це знов-таки ми вибираємо курси підвищення кваліфікації, 30 годин, 60 годин, потужність модератора, привабливість тематики, актуальність тематики на сьогоднішній момент. Знов-таки ми звертаємо увагу на що, крім всього іншого, що я зазначив, на можливість отримувати сертифікат державного зразка. Власне, ці платформи, що я назвав наших виробників, розробників, вони сертифіковані, ліцензовані, рекомендовані до використання Міністерством освіти і науки. В даному випадку, якщо ми використовуємо платформи західного типу, треба звертати увагу, чи будуть вони, чи будемо ми можливість мати підтвердити свою участь такого типу на курсах підвищення кваліфікації. Звичайно, кожна з цих платформ західного типу надає відповідні сертифікати, але питання, чи будуть вони підтверджені в подальшому, да, скажімо так, підтвердження нашого навчання. І, власне, Український відкритий університет післядипломної освіти, так званий цифровий двійник, консорціум закладів післядипломної освіти регіональних центрів підвищення кваліфікації всіх регіонів України, в тому числі, ви бачите, присутнє наше освітнє середовище Центрального інституту післядипломної освіти. Знов-таки короткострокові 30-60 годинні курси підвищення кваліфікації з можливістю отримати сертифікат державного зразка. Ну, зрозуміло, в даному випадку йде мова про небезкоштовні речі і використання даних платформ. Так, в цілому, в мене все. Хочу як підсумок підвести. Все ж таки сьогодні згадувалось про те, що є, скажімо так, велике бажання повернутися до класно-урочної взаємодії, до очної такої взаємодії з нашими здобувачами освіти. Маємо розуміти все ж таки насамперед зараз це, в принципі, мабуть, і неможливо, ну, можливо, і на краще, тому що все ж таки використання змішаної форми, на жаль, вона поки що не інституційна, але думаю, з часом це буде виправлено в законі України про освіту. Одна із інституційних форм буде все ж таки змішана форма навчання з використанням технологій дистанційного навчання, так, як варіант такого визначення. Зрозуміло, хочеться дійсно живого такого безпосереднього спілкування, і в даному випадку маємо розуміти, що використання таких систем управління навчанням платформ, як хмарне розміщення, так і інших варіантів, буде нам допомагати долати всі перешкоди, які виникають, враховуючи такі надскладний на сьогоднішній момент час. Дякую за увагу, дякую за можливість чергово виступити на такій поважній конференції.
Так, дуже дякуємо, шановний Мирославе Євгенійовичу. І так, програму нашу пленарного засідання вичерпано. До заключного слова запрошується Світлана Калабухова, доктор економічних наук, професор КНЕУ імені Вадима Гетьмана. Прошу, Світлана Вікторівна. Доброго дня всім. Уже традиційно від імені оргкомітету хочу подякувати учасникам сьогоднішньої конференції за активну участь. Адже сьогоднішня конференція була присвячена дуже актуальній та нагальній проблемі підготовки освіченої особистості у інформаційному суспільстві. Протягом роботи конференції ми мали можливість обговорювати різні актуальні питання, зокрема щодо особливостей освіти і науки України в умовах воєнного стану, важливості доступу до економічних енциклопедичних знань протягом всього життя, розвитку лідерства в освіті 21 століття, віртуального освітнього середовища. Узагальнюючи процес обговорення, слід відзначити такі важливі аспекти сучасної освіти, що були висвітлені у доповідях та тезах доповідачей. Це психологічна безпека здобувача освіти в умовах воєнного стану, це медіаграмотність та цифрова компетентність здобувачів і викладачів освіти, це мотивація до досягнень успіху учасників освітнього процесу, професійний розвиток викладачів в умовах освітніх інновацій, а також тенденції індустрії 4.0 у професійній освіті. Незважаючи на непрості умови, в яких проходила цьогорічна конференція, є відчуття того, що нам вдалося створити платформу для вільного обміну думками стосовно вирішення актуальних проблем в системі освіти. Від імені оргкомітету конференції хочу висловити подяку ректору Національного авіаційного університету професору Максиму Луцькому, голові організаційного комітету конференції, проректору з міжнародного співробітництва та освіти Національного авіаційного університету професору Ірині Зарубінській, директору навчально-наукового інституту розвитку освіти Національного авіаційного університету Галині Лазарєвій за підтримку цієї конференції, а також подякувати заступнику директора навчально-наукового інституту розвитку освіти Національного авіаційного університету та модератора цього заходу Людмилу Лахтіонову за запрошення до складу організаційного комітету конференції та за плідну багаторічну співпрацю. Також хочу подякувати нашим партнерам, консультантам, викладачам та представникам зарубіжних та вітчизняних навчальних закладів за небайдуже ставлення до проблем освіти та активну позицію у пошуку дієвих способів їх подолання. Дякую всім за плідну роботу та підтримку української наукової спільноти в такий нелегкий час. Слава Україні та українському народу за стійкість. Дякую. Героям слава. Дякую, Світлана Вікторівна. For closing remarks, I would like to ask Jan Alver, PhD professor, Tallinn University of Technology, Estonia, to say a few words. Please, Jan. Dear colleagues, the work of scientific and practical event organized by the Ukrainian Institution of Higher Education, the National Aviation University, is ending. The presentations of today's conference are the results of the research that there is a war going on in Ukraine. We worked fruitfully, exchanged our scientific results and ideas. An electronic scientific journal based on the materials of the conference will be published in April this year. Certificates will be sent to conference participants next week. I would like to thank the rector of the National Aviation University, Professor Maxim Lutsky, the chairperson of the organizing committee of the conference, vice rector for international cooperation and education, Professor Irina Zarubinska, the director of the Educational and Scientific Institute for the Development of Education, Galina Lazareva, for supporting this conference, as well as the Deputy Director, Ludmila Organizational Committee of the conference, and for fruitful cooperation.
on the initiative of the Educational and Scientific Institute for the Development of Education of the National Aviation University, another conference is being organized. It is fourth international scientific and practical conference. Distance education, innovative, regulatory, legal, and pedagogical aspects will take place this year in May. A soon publication of collection of papers as well as participation certificates are all free. Conference will take place online on the Zoom platform. Please take part. I wish you all further scientific growth, creative inspiration, and achievement of your goals. I wish Ukraine victory, peace and goodness to all. Slava Ukraini! Hope to see you soon. Thank you and see you. Героям слава, thank you very much. Діям. Шановні учасники конференції, дорогі друзі, колеги, завершується робота нашої конференції, яка організована за ініціативи Навчально-наукового інституту розвитку освіти Національного авіаційного університету. На конференції відбулося жваве обговорення, обмін досвідом, передовими методиками та творчим підходом щодо вирішення актуальних проблем сучасної освіти. Тематика конференції виявила значний інтерес, тому географія учасників нашого заходу є досить широкою. На конференцію зареєструвалося 230 учасників, це представники педагогічної та наукової спільноти із 17 іноземних держав, це США, Великобританія, Федеративна Республіка Німеччина, Ізраїль, Об'єднані Арабські Емірати, Естонія, Латвія, Словаччина, Туреччина, Чеська Республіка, Азербайджан, Грузія, Пакистан, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Індія та з 22 областей України. На сьогодні надійшло 50 наукових статей, які після проходження процедури рецензування будуть включені до електронного наукового журналу за результатами нашої конференції. Повідомляємо, що у зв'язку з важким воєнним станом в Україні, постійними відключеннями світла та інтернету, і ми бачимо, ми сьогодні з вами працювали при умові 2 повітряних тривог, але ми були в безпечних місцях, тому робота наша завершується успішно. Подовжено термін прийняття наукових статей за тематикою конференції до 28 лютого 2023 року. Наголошуємо, що кожен, хто прийняв участь в роботі конференції, отримає сертифікат її учасника, в якому буде вказано 8 годин праці. Технічний супровід нашої зустрічі забезпечувала Ольга Бруяка, кандидат технічних наук, доцент завідувача кафедри базових та спеціальних дисциплін Навчально-наукового інституту розвитку освіти наук. Відеозапис конференції буде розташовано на YouTube-каналі нашого інституту. Відповідальний за YouTube-канал Богдан П'ятковський-Вихватень, кандидат педагогічних наук, психолог, Центр до професійної підготовки та обдарованої учнівської молоді Навчального наукового інституту розвитку освіти наук. Бажаю всім учасникам конференції подальшої плідної праці, обміну науковими досягненнями, майбутніх успіхів і вагомих здобутків. Висловлюю щиру подяку організаційному комітету конференції, нашим партнерам та співорганізаторам і кожному учаснику за проявлений інтерес та плідну працю. Ще раз всім дякую за участь в конференції. Бажаю абсолютно всім міцного здоров'я, натхнення, невтомного творчого пошуку, нових ідей, їх реалізації, миру, злагоди та перемогу Україні. Thanks for active participants in our conference. I express my sincere respect to the organizing committee of the conference, our partners and co-organizers and each participant for their interest and fruitful work. I wish everyone good health, inspiration, tireless, creative thought, new ideas, and the implementation, peace, harmony, and victory for Ukraine. На завершення нашої конференції прошу подивитися кліп патріотичної української пісні «Фортеця Бахмут». At the end of our conference, please watch the clip of the patriotic Ukrainian song
Бахмут Fortress. Нам написали, що немає звуку, так? Так, Є? нема звуку. Немає звуку. Зараз, будь ласка, перепетучимо, то теж зараз. Перепрошуємо, високі повітряні тривоги діють на нас і воєнний стан. Фортеця Бахмут, всі молитви наші тут, і сердець сталевий дух, і герої незламних крут, з неба нам сил дають, волю, вогонь і лють, стіни горять в бою, мамо, а я стою, мамо, а я стою, нене, я борюсь, знищу і повернусь. Зараз буде база, вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза, ось воно напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний у кут, і палає заревом наш маршрут. Значить, є роботи для наших рук. Тут. Фортеця Бахмут, всі молитви наші тут, і сердець сталевий дух, і герої незламних крут, з неба нам сил дають, волю, вогонь і лють, стіни горять в бою, мамо, а я стою, мамо, а я строю, нене, я борюсь, знищу і повернусь. Зараз стане темно, і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно, значить, ми дотисли так шалено, значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога. Наостанок скажу лиш одне: боятись не гріх, гріх зрадити своїх. Фортеця Бахмут, всі молитви наші тут, і сердець сталевий дух, і герої незламних крут, з неба нам сил дають, волю, вогонь і лють, стіни горять в бою, мамо, а я стою. Фортеця Бахмут, всі молитви наші тут, і сердець сталевий дух, і герої незламних крут,
Дякуємо Збройним силам України за можливість виходу в ефір і проведення нашої конференції. We thank the armed forces of Ukraine for the opportunity to hold our conference. Ще раз всім дякую. Thank you very much. До нових зустрічей. Good luck. Glory to Ukraine. Слава Україні!